आता आम्ही हिज ग्रेस रवी दामोदर दास प्रभु जिंक इन्वाइट करूया. तांगेल विशय हांव थोडे सांगता. हांगेल कार्मिक नाव श्री रवींद्र दामोदर मल्ल्या आणि हिज होलीनेस जय पताक स्वामी गुरुजी महाराजाले शिष्य आसा ती. आणि अबुधाबीन तू मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून काम करता आसा ती. थंय तांणी सेवा कॅम्पान तू प्रवचन आणि बुक डिस्ट्रीब्यूशन असं सकट लायक काम करता आसा ती. हांगेल धर्मपत्नील नाव अपूर्वा हरिणी माताजी आणि हांगेल सुपुत्रील नाव भक्तीन भूमिका अशी आसा ती. हांकां मनस्पूर्वक स्वागत करता. तुम्ही आमकां या श्लोकांविषयी थोडे ज्ञान दिवका म्हणून. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Mataji, you can hear me? Mataji, you can hear me? Yes. But I can't see you. Mataji, you can zoom on AD, spotlight on ADY Ravipati Damodar Das. Okay. Yeah. हरे कृष्णा. हरे सकड़ कृष्ण. जन का स्वागत है. आज जे भागवत पुराण कोंकणी भगवद गीता सुबोधिनी बेस्ड जे क्लास चालू आसा. तर आय वुड थँक फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी गिवन टू मी. आणि सकड जे कोऑर्डिनेटर्स हांतून पार्टिसिपेट केला ती आणि जे हांगा डिवोटीज जॉइन केल्यान ती सगळ्यांक मनपूर्वक स्वागत. नाउ वी हॅव गॉन टू द 13 चॅप्टर. म्हणजे आम्ही इतले प्रवास मुखार आयल्यान ती आणि वी हॅव गॉन अप टू द 13 चॅप्टर. तर आम्ही चिक्के विल डू सम 2 minutes कीर्तन माताजी. ठीक आसा न्हय? हो. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल. हरिनाम संकीर्तन की जय. जय श्री प्रभुपाद की जय. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. तर फर्स्ट म्हणजे हांव I will take the blessings from my Guru Maharaj, His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj, and all the senior Vaishnavas and sakkad assembled hanga the devotees. Tasle gochhay ki whatever I will try to speak, I will just try to repeat whatever the Prabhupada has mentioned in this purport. आणि जे purport सांगला त्यांचा repeat करता.
आणि कसं नाही अगर मिस्टेक कसं नाही असल्यारी तुम्ही म्हाका क्षमा करत. तर आता आम्ही वी हॅव कम इन टू द 13th चॅप्टर. तर आय विल जस्ट रिकॅप लास्ट 2 सेशन्स ऑन टू 13 चॅप्टर आलेले. तर आता भगवत गीता हॅज टोटल 18 चॅप्टर. तर 18 चॅप्टर सांगतो भगवत गीता सांगतो. द बॉटम 6 चॅप्टर्स म्हणजे आम्ही यू कॅन इमॅजिन लाईक अ सँडविच हांव नेहमी एक्झाम्पल देता. द बॉटम हाफ ऑफ द ब्रेड इज द 6 चॅप्टर दॅट इज कर्मयोगा. आणि वयरचे जे 6 चॅप्टर्स आर द ज्ञान योगा. आता आम्ही 13 चॅप्टर आहे 13 to 18 इज द ज्ञान योगा. आणि जे भितरचे जे 6 चॅप्टर्स आर दी सँडविचेस जे आम्ही म्हणतात ना मसाला और वॉट एव्हर इज द दॅट इज द भक्ती योगा. तर हे कर्मयोगा आणि ज्ञान योगा का जे बांधतले दिट इज द भक्ती योगा. तर आमके क्रोनॉलॉजी आम्ही आयल्यान ती and last all the 6 chapters very wonderfully all the devotees have explained and they have explained so Krishna is the supreme personality of Godhead. Tangele tangela कशी तंगेले विभू आणि how we are anu the सक्कळंतू ते भक्ती योगा चॅप्टर स्कोर नो. आता वी हॅव गॉन टू द ज्ञान योगा. तर ज्ञान योगाचे 13 चॅप्टर आणतो. तर ते 13 चॅप्टर हे जे चॅप्टर नाव असतं इंग्लिश म्हळ्यार नेचर एन्जॉयर अँड कॉन्शियसनेस. आणि आम्ही अशी म्हळ्यार प्रकृती पुरुष आणि चेतना यांद. तर हांतू आहे अर्जुनानं देर आर सम 6 डाउट्स और हिज क्वेश्चन ही हॅज आस्क्ड कृष्णा. तर हे लास्ट 2 सेशन सांगतो ते कव्हर केलेले आहे बट आय जस्ट रिपीट इट. तर अर्जुना 6 क्वेश्चन कसे आशिल्ले. तर ही फर्स्ट क्वेश्चन आशिल्ले की माय डियर कृष्णा आय वॉन्ट टू नो अबाउट. क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रकृती इज मटेरियल नेचर. क्वेश्चन नंबर 2 इज पुरुषा द एन्जॉयर. क्वेश्चन नंबर 3 इज क्षेत्रम द फील्ड. Question number 4 is Kshetra Jnanam, that is the knower of the field. And question 5 is Jnanam, knowledge. And question 6 is Gnayam, the object of the knowledge. तर ते लास्ट 2 सेशनांतू लायक पण प्रभूजीने एक्सप्लेन केले. आता आयचे जे म्हणजे आम्ही श्लोकास वॉट एव्हर माताजी इज रेड तर ते इट इज फ्रॉम 8 श्लोका नंबर 8 टू श्लोका नंबर 12. तर आम्ही कसं करूया हांगाची अंडरस्टँडिंग करच्या खातीर वी विल बिकॉज द पर्पोट इज अ वन ओनली वन 8 to 12. तर आम्ही डिवाइड करूया 8, 9 विल डू फर्स्ट एक पार्ट करूया 8 and 9 आणि 10, 11, 12 त्या श्लोक ताका म्हणजे सेकंड पार्ट करूया. तर आम्ही सकट जणांना मेळून मंगलाचरण करूया बिफोर वी स्टार्ट द class actually. तर सकळ जन ज्यांना कोडदास दे नो दे कॅन रिटेट. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च. श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं. श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखावितं स. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तर आता we will start from the श्लोका number 8 and 9. तर हे जे अर्जुनाला जे 6 question होतं कोण, we will be today discussing the 5th question, that is Gnanam or knowledge. So we will take 8 and 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Amanitvam Adham Vitvam Ahimsa Shantir Arjavam Acharyopasanam Saucham Sairyam Atma Vinigrahah Indriyarteshu Vairagyam Anarankar Evacha Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshanam. आम्ही आता 8 and 9 आम्ही today we will take up that shloka. परंतु 8 and 9 आणतो हे जे आईचे जे श्लोक असं लास्ट श्लोकान तू एक्सप्लेन केलेले आहे की आमगेले 3 टॉपिक आरे हे पूर्ण आईचे जे श्लोक असत. एक म्हळ्यार द फील्ड, दॅट इज द बॉडी, आणि एक इज द नोअर ऑफ द फील्ड. नोअर ऑफ द फील्ड इज द इंडिव्हिज्युअल सोल, and anekas who is the knower of the field, that is super soul, Paramatma. So here तीन अजय, the process of acquiring the knowledge and cultivating the saintly qualities, म्हणजे जसे संत आहे क्वालिटीज आम्ही एक्वायर करच्या खातीर हे प्रोसेस आसा. आणि तांतू 20 आयटम्स डिस्क्राइब केला. तांतू 20 they are told the 20 elements of knowledge. तर hantu jokono we will understand at the 8 and 9 antu 12 items asa, आणि 10 11 12 antu the balance items are covered. तर hantu we will just go through and then we will discuss. तर hantu the first out of the 20, the first 12 items are amanitvam, म्हणजे humility. ह्युमिलिटी म्हळ्यार विनम्रता, आणि अधम बित्वम म्हळ्यार प्राइडलेसनेस, म्हळ्यार जाका गर्व ना, और हु इज नॉट एंशियस टू बी फेमस. थर्ड असं अहिंसा. अहिंसा म्हळ्यार नॉन व्हायलन्स, म्हळ्यार नॉट पुटिंग अदर्स इन टू डिस्ट्रेस. फोर्थ इज शांतीर, म्हळ्यार टॉलरन्स, म्हळ्यार बेअरिंग इन्सल्ट्स अँड डिसऑनर, अपमान सहचाक ते दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज. आर्जवाम म्हळ्यार सिम्प्लिसिटी, दॅट इज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अँड नॉन डिप्लोमॅटिक, म्हळ्यार डिप्लोमसी ना. आचार्योपासनम, सर्विंग अ बोनाफाइड गुरु विदाउट एनी मोटिवेशन, करेक्ट. शौचम, शौचम म्हळ्यार क्लीनलीनेस, बोथ इंटरनल अँड एक्सटर्नल. स्थैर्यम, स्थैर्यम म्हळ्यार स्टेडीनेस, determined to progress in spiritual life. Ninth is atma vinigraha, that is self control or rejecting unfavorable things. आणि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, that is 10th, renunciation of objects of sense gratification. Now कोंकणीत I will explain here, तर मी रीड करूया. आणि अन अहंकार एवच, म्हणजे नो फॉल्स इग्रो, there may no ahankar, no identification with body. आणि 12th असं, that is जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुःख दोषानु दर्शनम. त्यामुळे इंग्लिश आणतो perception of the evil of the birth, death, old age and disease. तर अंगा लास्ट क्लास आणतो प्रभुजीने एक्सप्लेन केले आहे की आमगेले we are individual soul, and the body has complete total
कितले एलिमेंट्स? Anybody knows? Anybody can tell? Hare Krishna. कोणी आहे? Somebody is there? हरी बोल. कोणी सांगितलं आमगेले? 24. हा, हरी बोल. Who gave the answer, Mataji? Very nice. Bharatiya. Bharati Mataji, yeah, thank you. Very correct actually. Sir, we should know actually these 24 elements, because आम्ही अशीच if you just listen and we will go, then it is also म्हणतात we will not catch it up. तर आम्ही simple अंतु we will say this, what are these 24 elements which is our covering the body. तंतु असं there are subtle and दोन्ही असं भौतिक आणि सूक्ष्म. So there are 5 gross elements म्हणतात ती 5 gross आम्ही म्हणतात बहुत अर्थ धरती, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश इंग्लिश अंतु अर्थ, वॉटर, फायर, एअर अँड इथर. मग तशी देर आर 5 सेन्स ऑब्जेक्ट सेन्स. तर ते सेन्स ऑब्जेक्ट कसं नसं दिस इज आवाज, टच, वळोचे, साईट, टेस्ट आणि स्मेल. दीज आर द ऑब्जेक्ट 5. तर मुखात 5 आहे 5 म्हणजे 10 झाले. मागीर देर आर ज्ञानेंद्रिय नॉलेज एक्वायरिंग सेन्सेस. ते कसं नसं इयर, स्किन, आई, टंग अँड नोज. आणि देर आर वर्किंग सेन्सेस. वर्किंग सेन्सेस कसं नसतं व्हॉइस, लेग्स, आर्म्स हात, पाय, व्हॉइस आणि आवर रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स, जेनिटल्स अँड इव्हॅक्युएटिंग ऑर्गन्स आम्ही काही जे स्टूल पास करतात ते. आणि हे झाले. आणि मागीर देर आर अनदर 4 इज फॉल्स इगो आमगेले मन, बुद्धी आणि अहंकार. हे 3 आणि एक प्राधान्य म्हणून असतं. तशी म्हणून टोटल म्हणून हे 24 एलिमेंट्स असतात. तंतु हे श्लोकांतू प्रभुपाद एक्सप्लेन करता की आता हांव जे म्हणलें नेमकारी की ते 20 आयटम्स ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज. तर ते आणि हे 24 एलिमेंट जे बॉडी कवरिंग आसा ताजे आणि हाजे काय मेल ना. तर कसं व्हॉट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग, the process of knowledge is sometimes misunderstood by less intelligent man, and as they feel that is the interaction of the field of the activity, but actually this is not the real. This is the real process of knowledge. If one accepts this process, then the possibility of approaching the absolute truth exists. This is not the interaction of the 24 elements as described before. हंतु त्या 24 एलिमेंट आणि 20 आयटम्साचे ताजे इंटरॅक्शन ना. हे 20 आयटम्स कसं नसं these 20 items of acquiring knowledge is to get out of this body. Entanglement the embodied soul is entrapped in the body, and which is the casing made of the 24 elements, and the process of knowledge is described here to get out of this. अंतु जकुनु बाहेर वचुनु ट्रान्सडेंटल प्लॅटफॉर्म वच्चाकते. तर हंतु जकुनु जे 20 आयटम्स असं 20 आयटम्स अंतु सर्वात इम्पॉर्टंट आयटम असं आयटम नंबर 16. ते 16 म्हणून आयटम असं आणि त्या आयटमाचे ते 11th श्लोकांत येता. तर आय विल जस्ट रिसाइट दॅट इज मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्याभिचारिणी. म्हणजे द प्रोसेस ऑफ नॉलेज टर्मिनेट्स इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्व्हिस टू द लॉर्ड. म्हणजे देवाले भक्ती हे जे करचे कृष्ण भगवानाक, तर हे दिस इज द टॉप मोस्ट. आणि सपोज हांक मुखार कसं श्रील प्रभुपाद सांगता that if no one takes to the devotional service in Krishna consciousness, then the other 19 items ते तुम्ही तुम्ही ताजेर काम केल्यार this is of no value. But suppose तुम्ही unalloyed devotional service to the Lord देवाल भक्ती केल्यार तर ते बाकी 19 जे items असतो of process of knowledge acquiring, ते automatically it will develop within
द पर्सन. हे खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट असं तांतू हे कळच्या खातीर. तर श्रीमद भागवत ग्रंथ श्रील प्रभुपाद मुखार सांगता, he says in 5.8.12 that all the good qualities of knowledge develop in one who has attained the stage of devotional service. आणि हंतू कळून सांगला, this process, the principle of accepting a spiritual mention is mentioned in the 8th verse. It is essential. तर आम्ही लास्ट टाइम एक वेळा आम्ही हाजेर डिस्कस केलें, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाबे भक्तिलता बीज. म्हणजे ब्रह्मांड आम्ही किती लाईफ टाइम आम्ही वी आर म्हणजे आम्ही म्हणजे म्हणतात ना, वी ट्रॅव्हल लॉट ऑफ लाईफ अँड वी हॅव कम बॅक अँड बट बाय फॉर्च्यून बाय गुरु अँड कृष्णा आमका वी आर फॉर्च्युनेट दॅट वी गॉट दिस भक्तिलता बीज स्टेटस ऑफ डिवोशन. तर ते आमगेल वर्स त्या भक्तिलता बीजाक हाऊ वी डेव्हलप इट. तर आम्ही मुखारी आता डिस्कशन करूया की हांगा जे नॉलेज एक्वायरिंग जे 20 आयटम सांगला. I'll quickly go because if I go one by one, it will take too much time. So I will try to be brief and try to explain and cover all the 20 points. So first is the 8 and 9 श्लोकांतू we told 12 items. तर आम्ही आणतो त्या 12 आयटमचा वचन. तर फर्स्ट आयटम असं ह्युमिलिटी. ह्युमिलिटी म्हणजे विनम्रता. तर आमका हे मस्त इम्पॉर्टंट असतं. कसं गोचवाय, दिस इज द फर्स्ट वन. आणि हंग दखून वी विल स्लोली विल गो अप. तर विनम्रता हाडच्या खातीर फर्स्ट म्हळ्यार आमकां कळका की वी शुड नॉट हँकर. म्हळ्यार हांगा की आमकां कसले कोणाले हातान आमकां ऑनर करतात की वी शुड नॉट बी इगर की आमकां कोणी ऑनर करतात की आम्ही आमगेल सेवा आम्ही विनम्र भावान केल्यार म्हळ्यार विदाउट एज्युमिंग एनी म्हळ्यार इफ यू आर कोणी तुमकां if you are somebody is praising you or honoring you, then only you will do. No, तसे नाही. तर हंतू हे खूप म्हणजे फर्स्ट जे असं हक्क जे म्हणतात ही ह्युमिलिटी का अमानित्वम. म्हणजे देर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिस्पेक्ट. म्हणजे आम्ही कसं सेवा केल्यार की हाजेर आमकां कसं ऑनर करता की आमकां ते आमगेल ना. कसले गोचवाय हे जे मटेरियलिस्टिक ऑनर असतात न्हय ते एक्चुअली इट इज ओनली फॉर द बॉडी. एनीथिंग ऑनर और डिसऑनर and हे आम्ही we cannot take this. There are many people who wants to be famous, but हे आमगेल actual science सांगतो येना. तर आमका तू विनम्र असका आणि this as far as possible we should be very विनम्र. आणि तू विनम्र आणि तू the second is pridelessness. ते आमका it is both in same bracket. म्हळ्यार not being anxious to be famous. I will not tell about the devotees. पर हांगा आम्ही भौतिक आणतो. इफ यू सी कोणाक स्टेजार आपयनी जाल्यार और कसं कोणाले केन्ना कसं गचवाय वी डो इफ वी फॉरगेट टू थँक समबडी और वी डोंट तांगेल नाव घेनी तर आम्ही ओ म्हाक दे डिडंट गिव मी एनी ऑनर और वी एक्सपेक्टेड ऑनर. हे आमगेल आणतो नसतात बिकॉज दॅट इज ऑल दिस इज ऑल मटेरियल. तर मटेरियल कन्सेप्शन लाईफ आमका it makes us eager to receive honor from others. पर आमगेल जे परफेक्ट नॉलेज असता ते होत असता हे these are all titles or all with related to body. तर first is अमानित्वम, that is humility, विनम्रता. आणि तांतूच आम्ही कव्हर केले अदंभित्वम म्हळ्यार प्राइडलेसनेस, that is not being anxious to the becoming famous. आता आम्ही थर्ड हाजेर पॉइंटर वचा. द थर्ड आयटम ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज इज अहिंसा. तर अहिंसा म्हळ्यार जे जनरली
हांगा लोकांक कशी असता अहिंसा म्हळ्यार हांव कोणाक मारना, I am not doing any bodily harm. So that is generally the concept of ahimsa. आम्ही गांधीजीला अहिंसा आम्ही तुम्ही ऐकला आसतलें की एक म्हळ्यार एक बाल गाल थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल भी आगे रखो म्हणजे आम्ही रिटेलिएट करना अशी मस्त जनाले अहिंसाची हे कन्सेप्ट असते की बॉडीली हार्म करना परंतु कसं सांगणार शिला प्रभुपादनं but actual non-violence means not to put others in distress. म्हणजे खाली बॉडीली नाही मनाने खंयचे डिस्ट्रेस घालचे नजे तर people are generally trapped by the ignorance in the material concept of life and therefore they perpetually suffer material gain. तर actually hanga now senior devotees ऐकला that the correct way of ahimsa is to distribute more and more Bhagavad Gita and connect them to Krishna consciousness so that they get out of this birth cycle. कसले गोष्ट हे जे आमगेले मटेरियल हांगा इट इज दुखालयम अशाश्वतम हे हांगा यू विल नेवर फाइंड पीस आनंद जे आम्ही फाइंड करतात देयर विल ऑलवेज बी डिस्ट्रेस. So if you want to really somebody to get out of this, so you have to distribute them Bhagavad Gita and try to connect them to Krishna consciousness, try to bring them to this class. There are a lot of classes arranged by Bhagavad Purana Konkani. Sangil Bhagavad Gita class are there. There are a lot of Vedic heroines and chanting sessions. Everything you should try to bring them. So that they become enlightened and leave this material entanglement. This is non-violence. So हे आम्ही आता third point item cover केले. Fourth item is tolerance. आता tolerance मध्ये हांगा शांतीर म्हणून शांतीर टॉलरेट करतात ती आम्ही म्हणतात दोन हांगा टॉलरेट कसं मिनिंग हांगा सांगला is one to bear the insult and dishonor from another. तर हांगा आम्ही भक्तीन तू मुखार गेल्यार केने केने कसं जाता मस्त लोक कसं कसं इन्सल्ट करतात ती and हांगा there is the example given of Prahlad Maharaj. आता Prahlad Maharaj was a great devotee of the Lord. सगळ्यांक गोत he was म्हणतात तुम्ही आमगेले 9 devotional services अंतू ते सगळे भक्त प्रल्हादान सांग नाही सांगेल कसं नसं श्रवणम कीर्तनम म्हणजे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णू स्मरणम so he used to always remember the Lord. तर तांका from the age of 5 how much insult and how much trouble he tolerated. तागेले अन्नानं कितले ताका मार्चाके वेगवेगळे तरीकेनं ट्राय केले हाती वयर दखून माउंटन दखून म्हणजे कितले ताका इम्पिडिमेंट घालच्या कोशिश केले इन द एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिच्युअल नॉलेज बट ताण कसं केलें ताणे he was tolerant and he was determined in progressing the spiritual. आम्ही शिष्टाष्टकम आम्ही रीड करतात ती तातूंत व्हेरी नाईस श्लोक आम्ही हाऊ सगळे जनाक आमगेले सिनियर डिवोटीज बांधतात ती तुम्ही एक लॉकेट कोर न्हू गळ्यान तू यू शुड मेक अ लॉकेट अँड पुट दिस लॉकेट ऑन युअर गळ्यान ते लॉकेट घालता ऑलवेज यू शुड रिमेंबर दिस त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनिया सदा. So this is should be the mood. तर आमगेले चैतन्य महाप्रभून हे इतले नाईस वर्स आमकां सांगला it should not be only we should speak and we should all this should be practically done not only speaking we should also do it. हांगा प्रल्हाद महाराजाला एक example दिला तर we should be tolerant. तर हांगा शांतीर is the word and that is we covered that. Fifth is अर्जवान. अर्जवान म्हळ्यार simplicity.
आता सिम्प्लिसिटी मला इंग्लिशान तू म्हळ्यार म्हणतात ना, ही इज अ व्हेरी सिंपल मॅन. तर सिम्प्लिसिटी म्हळ्यार कसं नाही, देर इज नो डुप्लिसिटी. म्हळ्यार जे भितर कसं नस आणि भायर कसं नस, दॅट इज सेम. हे मस्त वेळा वी हॅव, आम्ही भितर कशाने दवरता ती आणि तोंडार कशाने उलयतात ती. सो that is not the meaning of simplicity. That is actually hypocrisy. तर अंग कसं सांगला शिल प्रभुपादानं, diplomacy one should be straightforward, that he can disclose the real truth to even his enemy. मग तुमगेले शत्रू काय तुम्ही कसं मना असं आणि तुमगेले भितर असं तुम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमगेले शत्रू काय सांगेत अशी सिंपल असता. आणि कृष्ण भगवानाक जे सरळ असतात ती भक्त, ते जे सरळ असतात ना भक्त, दे आर व्हेरी इझिली एक्सेप्टेड. आणि द पीपल हु आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. हांगा इट इज व्हेरी व्हेरी क्लिअरली टोल्ड दॅट वी शुड बी व्हेरी हॅव अ सिम्प्लिसिटी भाव विच इज कृष्णा लाईक दॅट. मग सिक्स्थ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, इज serving a bona fide spiritual master or guru without motivation. तर कसं सांगला, आचार्योपासनम. या आता श्लोक सांगलेलो आहे की विदाउट गुरु वी कॅनॉट अप्रोच कृष्णा. ही इज गुरु इज द representative ऑफ कृष्णा. आम्ही अगर आमगे ऑल्टरला पळयले री, आम्ही विथ द गुरु ओनली वी आर गोइंग towards Krishna. That's why जे pure devotees असता, they are always very dear to Lord Krishna. कसले गोस्वाय, they have darshan of the Lord, they know about the Lord, and that's why we should serve आमका आमगेले जे गुरुगले वापू आणि वाणी सेवा म्हणजे आमका we have to serve them. आणि तांगेल कसन कसन सेवा असणं, we have to follow that. आणि कसन गोस्वाय विदाउट एनी मोटिवेशन. आमगेले एक बार गुरु महाराज एक क्वेश्चन गेले, गुरु महाराज, आई एम डूइंग लॉट ऑफ सर्विस टू यू एंड टेम्पल. म्हाका एक रिक्वेस्ट आसा, मिगेले USA विजा पास जायना, तुम्ही प्रे करतात वय USA विजा मिळतो. तर हे असे ऍक्च्युअली वी आर मेनी पीपल आर इनिशियली लाईक दॅट. कसने त्रास झाले, कसने प्रॉब्लेम झाले गुरु महाराज. तर अशी नाही आमगेले वी शुड सर्व द गुरु महाराज विदाउट एनी मोटिवेशन. इनिशियली ओके, वेन यू आर कमिंग इन टू न्यूली, तर तुम कसं नसता आमगेले घरात बर जावं, वी शुड बी गुड. पर वेन्स यू आर into this more in this bhakti patantu, then we should, this is a quality we should not forget. Ranga clearly sangla, one should approach the spiritual master with all humility and offer him all services so that he will be pleased and he gives the blessings upon the disciple, because a bona fide spiritual master is the representative of Krishna, and if he gives the blessings upon, he will, the disciple will immediately advance. आमगेल या तरांत हांव मस्त वेळा पळयला की लोक मस्त वर्ष दीक्षा घेना ती, दे आर इंटू शिक्षा घेत असतात म्हणजे हजबंड इज डिवोटी तर वाईफ डिवोटी ना, वाईफ डिवोटी इज द हजबंड डिवोटी ना. तर वाईफ माला करता, हजबंड माला करना, और हजबंड माला करता. तर पर एक वेळा त्यांनी ते क्रॉस केलं नो लाईन. वन्स दे become, they take initiation or take a guru, or they मागीर इतली फास्ट प्रोग्रेस जाता की it is unimaginable, and you feel that you are very very closer to Lord Krishna. तर हे जे दीक्षा घेतला तांचो अनुभव आसा. तर this is a very very important point number 6. I will go a little fast. The 7th point is, that is cleanliness. क्लिनलीनेस म्हणजे शौचम. हे एकदम सिंपल असं. परंतु हांव एक चीज म्हणचा विसरलेलो की वेन प्रल्हाद महाराज टॉलरंट असता, हाऊ वी कॅन बिकम टॉलरेट, हाऊ आम्ही टॉलरेट जेवेत.
तर त्या हांव सांगता, it is very simple. Whenever you are in, you are facing any insult, somebody is insulting, so we should chant. We should chant, and we should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So whatever is there, no, we will get more and more strength. So तशींची this cleanliness, there are two types of cleanliness. And to purport सांगला, one is external cleanliness. External cleanliness म्हळ्यार आम्ही we take bath, आमगे तुलसी माला असता ताजे वयर water goes and we get clean, we use soap. The external cleanliness is very important. पर external cleanliness के साथ साथ आमका भितर एक clean असता. कल भितर अंतू आमगेले इतले अनर्थ भरला, इतले जन्मा जन्माचे, it is not millimeter, it is meter, kilometer. तर ते साफ करता, मार्जन करता. कशी मार्जन करता? इंटरनल क्लीननेस is again the same process, very simple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. तर लास्ट क्लास अंतू प्रभुजीनं एक्सप्लेन केलेलं आहे. इफ यू रिमेंबर की मग गोत ना की प्रभुजीन खूप लायक कोण एक श्लोक सांगलेलं आहे. ते आय विल ट्राय टू रिपीट. म्हळ्यार इट इज व्हेरी नाईस श्लोका. ते श्रीमद भागवत म्हणतो, कलेर दोष निधी राजम अस्ति हे एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रिजेत. हाचे अर्थ म्हळ्यार माय डियर किंग हांगा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सांगता, ऑल्दो कलयुग इज अ ओशन ऑफ फॉल्ट्स. कलयुगांतू सक्कड म्हळ्यार इतले फॉल्ट आसा, बट देर इज वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज. म्हळ्यार हेच एक लाभ आसा. Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can be free from the mortal bondage and promote to the transcendental kingdom. एक म्हळ्यार इतले आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा की सम ऑर द अदर ब्युटी ऑफ सुकृती आमगेले अन्नाले अम्माले सुकृती न्हू, आमगेले कोणाले सुकृती ना, आमकां मनुष्य जीवन मेळ्ळा आनी आमी भक्तींत आयले ती. वी शूड नॉट वेस्ट इट. And we should chant. Tanikan Sangre, only by chanting Hare Krishna Mahamantra, you can go from the material bondage to directly transcendental platform. So I would request everybody who is chanting, they can do chanting very nicely. And this is the Kalyugantu Milab. You can take this lab. So we will go ahead. Cleanliness such point clear discuss kele. Then we'll go to the 8th point, that is steadiness. Steadiness म्हळ्यार हांगा it is said as स्थैर्यम, determined to progress in spiritual life. हे आमगेलांतू हे डिटर्मिनेशन असता. जाल्यार गोत्सवे भक्ती करता लोक व्हेरी लेस आणि अशी मटेरियलिस्टिक चीज करता लोक मस्त असतात. हांगा if we do not have the determination, one cannot make tangible process. परंतु म्हळ्यार हे एक सो इम्पॉर्टंट की आता हाऊ यू कॅन बी डिटरमाइंड. म्हणतले कोणी म्हणतले की प्रभुजी मैं कैसे डिटरमाइंड बनेगा. परंतु डिटर्मिनेशन करच्या खातीर देर आर टू थिंग्स यू शुड डू. वन इज एंड तांतू सेल्फ कंट्रोल. तर हांतू सेल्फ कंट्रोल म्हळ्यार जे अनुकूल आसा, अनुकूल आमकां भक्ती खातीर. जर वॉट एवर इज फेवरेबल वी शुड डू, and whatever is pratikul or which is against the bhakti, we should reject it. And we should always advance korcha katere, we should have a good association. Antu importance of association is very very important. Kasale gotswe amka, suppose if we don't have good association, even you try to be determined, पर like you should be a very pure devotee like Prahlad Maharaj, or we should be always under pure devotees. Otherwise, there is always chance somebody will try to pull you down. So one should be accustomed to this self-control and rejecting anything that is against the path of spiritual progress. That is real renunciation. Mukari, I will go ahead.
तर जे 10th जे आयटम्स is renunciation of the objects of sense gratification. हे मस्त important. One should the senses are so strong that they are very anxious to have the sense gratification. म्हणजे आमका आम्ही ऐकला मुख श्लोकांचो की की सेन्सेस कंट्रोल करचाक इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. बट दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. if you see senses कंट्रोल करचाक is first step. आणि आमगेले श्रील प्रभुपाद has given us the 4 regulative principles. These 4 regulative principles if we follow म्हणजे 4 नियम असतात ते आमकां फॉलो केल्यारी and we can slowly get over. तर तांचो जो कोण 4 जे नियम असता की no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex, हे 4ही हे आमकां फॉलो करता. तांचो नो मीटिंग आणि करका आणि हे सर्व नियम आणि आम्ही कसं फॉलो करका. we should chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra and we should follow Ekadashi nicely. We should chant more rounds during Ekadashi and we hear more and more Krishna Katha and we should try to take Krishna Prasad. Antu kasan sangla antu tongue is the म्हणतात ना tongue is the most dangerous. The tongue आहे दोन एक असता. एक तर we have to eat and when we talk also हे दोन्ही hantu what the purport सांगता the function of the tongue is to taste and to vibrate. Therefore by systematic regulation the tongue should be always engaged in the tasting the remnants of the food stuff offered to Krishna and chant Hare Krishna Mahamantra as far as possible. तर ऑलवेज आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट करता आणि कसं करता. वी शुड ट्राय टू ईट मोर अँड मोर प्रसाद. मोर अँड मोर म्हळ्यार नॉट मोर म्हळ्यार ट्राय टू वॉटर वी आर प्रिपेरिंग वी शुड ट्राय टू ऑफर आम्ही देवाक ऑफर करता विथ तुलसी पत्ता अँड वी कॅन रिमेंबर भोग आरती और इनिशियली यू कॅन विथ हरे कृष्ण महामंत्र ऑफर युअर फोटो अँड वॉटर इज द रेमिनेंट इफ यू ईट. So you will slowly your tongue will be in control. And when you talk about Krishna and you chant again Hare Krishna Mahamantra, slowly this knowledge also you'll acquire. Antu kasane there is not only tongue, there is hearing. Amka always we have to hear about Krishna Katha. Eyes, we have to see nice Archa Vigraha and we should about the the eyes we should see more and more nice Archa Vigraha and similarly the flowers of smelling, touch, all your senses should be doubted towards serving Krishna. Tatashi, once the process of devotion is understood that science of devotional service the main and sole object, the unintelligent commenter on Bhagavad Gita try to divert the mind of the readers to other subjects. But there is no other subject in Bhagavad Gita other than devotional service. And finally, short म्हणरी तुमका नायक कोणू भक्ती करता. तर हे आम्ही we did item number 9 and item number 10 म्हणजे renunciation of the objects of sense gratification. हे दोन्ही तर कसं सांगला आत्म विनिग्रह आणि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम. I am going brief. Otherwise, we will not be able to complete the 20 items. So the Magiri 11 and 12 item, 8 and 9 slokantu is hangasa anahankara evacha. There is 2 types of ego. एक म्हणरी there is a false ego आणि एक असं our true ego or म्हणून आम्ही आमचे रिअल पोझिशन आहे म्हणत. तर हंतु एक असतं अहंकार. अहंकार म्हणजे कसं नाही we means we are accepting this body. I mean we don't identify with the spirit soul, we identify with the body. But actually कसं नाही सर आम सगळ्यांना गोतच
We are not the body, we are the soul. Hanga, the false ego is there, but false ego is condemned. And amgil real ego is that we are the servant of the Lord. Tantu, like Shloka sir, Chaitanya Charitamrita, that also I will tell what is our position. Sir, Hangal Sangla, Naham Vipro Nacha Narapatir, Napi Vaisyo na Sudro, Naham Varni na cha Grihapatir, Na Vanasto Yatirva, Kintu Prodyan Nikhila, Paramananda Purnamritam Dhar, Gopi Bhartur Pada Kamalyor Das Dasanudas. The English Sansanglari, I am not a Brahmana, I am not a Kshatriya, I am not a Vaishya or nor a Sudra, nor I am a Brahmachari, a Grahastha, Vanaprastha or a Sannyasi. I identify myself only as the servant of the servant of the servant of the lotus feet of Lord Sri Krishna, the maintainer of gopis. He is like the ocean of nectar and is the cause of universal transcendental bliss. अशी एकदम like श्लोक says Chaitanya Charitamrita, Yami, we are das das anudas. That is the false ego naska. Parantu there is a lot of details, but you can read that purport. And I will go ahead. आणि हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आता जे 12th आयटम असतं ते वी विल आय विल टेल. हे खूप इम्पॉर्टंट असतं. इट इज ऑल रिलेटेड टू जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुःख दोषानुदर्शनम. हे 4 प्रॉब्लेम्स सगळ्यांक असत. जन्म मृत्यू जरा व्याधी अँड हाजे आमका वी शुड नो what is the distress and कितले पेन असत. And I can see as a male body malari, but all matajis can understand that a pregnant lady how much pain she goes through, how much pain. 9 months म्हणतात ना इतकं पेन घेऊन ते birth जाता. And after the birth then then he grows, the body grows, and finally he also gets bimari yatta. म्हणतात ना जन्म मृत्यू डेथ जाता, जरा म्हणारी ओल्ड एज अँड व्याधी म्हणारी डिसीज. हे सगळं जाता. हाजी डिस्ट्रेस आमकां गोतच असता. स्टील म्हणतात ना वी डोंट अंडरस्टँड अँड दिस डिस्ट्रेस अँड हांतू लायक कोण सांगला की her child stays in the womb of mom is suffering. It's all graphically described in Srimad Bhagavatam. Although the birth is so distressed, जे pregnancy आणि कितले त्रास असा, we forget how much distress is there in the mothers, and we do not make any solution for this repeated birth and death. Similarly, at the death velaka there is lot of suffering, but that also we forget. All these items should be discussed. As far as disease and old age are concerned, everybody has their practical experience. हे आमका व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट असं की आमकां कळका की आमका जन्म मृत्यू जरा व्याधी देखून भायर वचता. हे सगळे जे आयटम्स आम्ही डिस्कस करतात तुम्ही हाजेर जेन्ना इम्प्लिमेंट केल्यार देन ओनली वी कॅन गेट आउट ऑफ दिस बॉडी. ते 24 एलिमेंट्स त्या बॉडी कवरिंग असता. हांतू भितर हे दिस इज द ज्ञानम, दिस इज द नॉलेज. So this is the way you can find the absolute truth, the knowledge. So here, we have gone up to 12th 12 items. The balance 8 items I will quickly go through. Sorry, anger this is little 20 item only takes time, but I will go very fast for this last 8 items. So this shloka is 13, 10, 11 and 12. Asaktir anabhisvanga putradhara grihadisu nityam cha samachittatvam istanisto papatitisu mai chananya yogena bhaktir avya vicharini vivikta desasevit
तत्त्वम् अरातिर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वा ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यद अथ अन्यथा. तर ये बाकीचे हैं या 8 items sir. This is covered in this. So I will take up 2-3 important and I will just mention the others so that we will cover the complete. The 13th item is asaktir anabhisvangha, detachment. And 14th is putra dhara grihadisu, that is freedom from the entanglement with children, wife, home, and the rest. 15th is nityam cha samachittatvam, that is even mindedness and pleasant and unpleasant event. Istanisto papastitu. 16th is very important. तुम्ही मला गाठ बांधून जावर येते. मयि चनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, constant and unalloyed devotion to me with undeviating attention. And 17 असं विविक्ता देश सेवित्वम, secluded living in devotee association. And 18th is araktir jana samsadi, that is detachment from the general mass of the people. And 19th is adhyatma jnana nityatvam, accepting the importance of self-realization. And 20th is Tatva Gnanartha Darshanam, philosophical research for the absolute truth. And I will technical sir, but I will go through. I'll try to explain what are best. Tantu dakono, the 13 and 14 is very important. We should not be attached to our children, wife, family also. सकडंग ग्रस्त असते, you will tell, अरे Prabhuji, what you are telling, आमका हे तर आमगे important. Family is very important. Family is important, but we should not be attached, and actually we should be detached. But if you want to be attached, तर तुम्ही अशी attach असका की you should be free from the entanglement from children, wife, home, and the rest. कशी? How will be detached? So that is very simple. की you should all together sakkad janan melno Krishna bhakti kelari. That is the easy way that you all will be attached, and also at the same time you will be detached from this entanglement. Tantu kasane tantu Srila Prabhupada like पण सांगला सक्कड ग्रस्त की हे 4 चीज तुम्ही फॉलो करता. Very important. You have to follow this. तर फर्स्ट कसं नसं तर अंतो will I will take one by one. तर first असं they should all chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. So we have to chant. First is second. Second कसं नसं, I like I earlier told, bhog korno, we have to take prasad. All grahasthas should do. Second. Third कसं नसं, all the family should spend 24 hours onto, you should spend quality time. Quality time म्हणजे husband, wife, children should spend together time, not watching TV or discussing some mundane thing. All should discuss together Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, about Krishna or about anything. You should try. Half an hour तुम्ही घ्या ती. If I know children might be studying or husband has office or the सकाळी मिळाले time घ्यावं before bed. All are going to sleep. Before bed you take 15 minutes. चर्चा करा ती कंचे एक श्लोक घ्या ती कसं नाही और whatever is Bhagavad Purana Konkani class कसं नाही चालू असं. Just try to understand or hear that audio and understand. So at least you take Srimad Bhagavatam one slok something, it feels very very good. So this is third point. And fourth is
we have so much money, सगळ्या जणांना इतली लक्ष्मी असता, तर एक लायक विग्रह or at least not arch vigrah, if you don't have completely, you are not able to serve initially, have nice photos like Krishna Bhagwan Radha Madhav photo, then you can have nice photos Prabhuji's or Sangache kanche area BPT the stall the घेवेत, then you can have Guru Parampara, then like कोण तुम्ही सजावट करून daily you can do archa vigrah seva, and not very difficult, very easy, very simple, and it's like when you do all these four things, so you all will be attached. The common thing is Krishna is in the center, so that is very 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 important. So here anga we should try to follow that. Anga other points I will cover is even mindedness amid pleasant and unpleasant events. Malari amka आमगेलंतू ड्यू टू अवर ओल्ड कर्मास आमका खुशी येता दुःख येता, आणि आम्ही थिंक करता ती अरे हमारा अभ्यास सब अच्छा चल रहा है, ते कशी बॉम्ब फुटतात तसने दुःखाचे, तर कशी आम्ही दुःखी असतात आणि तो एक बॉम्ब फुटता खुशीचे. तर हे आमका वी शुड बी ऑलवेज म्हणतात इवन अंतू ते कळलं गोष्ट, बिकॉज अंतू something or the other will always be there. For me, when we are in the spiritual position, these things will not agitate us. Devotional service to Krishna without deviation means engaging in one of the 9 processes of devotional service, that is chanting, hearing, worshipping, offering respect, etc. The last verse of 9th chapter. That process should be followed. Antu very very important. After Magiri, there are 16, 17, 18. I will try to explain in with one story also. 16 item am sangla ki we should have constant and unalloyed devotion to the Lord with undeviating action. मतलब भक्ती चे आमका भगवानाले always we should try to serve him. That is bhakti yoga. आणि 17 आणि 18 असं की secluded living in devotee association, detachment from the general mass of people. आता हे खूप इझी नाही मला. इन डे टू डे लाईफ आमका किती लोक मिळतले जे भक्ती करना ती बिलकुल तांका म्हणतात ना, दे आर ऑलवेज इन सम मुंडेन थिंग्स, पर यू कॅनॉट अवॉइड देम. यू हॅव टू गो टू ऑफिस. आता कालच आमगेले एक भक्ताल चल सांगतलो की आय हॅव टू गो टू स्कूल अँड देन दे आर टॉकिंग ऑल नॉनसेन्स, बट वी हॅव टू डू दॅट. तर हाजे खातीर आमका we should not associate with the material people. So is it possible that we don't associate with the material people? हे क्वेश्चन हम निंगी सकणांक अशी जातल में कि we do not associate with non devotees. It is not possible. So antu we should be always be very very careful. कसं लागत सोय अंगा एक small story सांगतात. The Prabhupada told about a crocodile and a monkey. The monkey and crocodile, they try to become friends. So they are talking. Monkey is on the tree, crocodile is on the water. So monkey crocodile म्हणता monkey का तुम हंग या. Monkey उलयता. तर monkey कसं करता तागेले अजशी devotee non devotee तो monkey climbs on the pateri of the crocodile. आणि crocodile मायर कन करता तो डायरेक्ट वॉटर वता. तो मंकी म्हणता तुम्हाला खंय व्हरतस. तो crocodile म्हणता निगेल बायल एक मंकी हार्ट खावच्याक खूप आवडता. हार्ट ऑफ द मंकी हांव थंय व्हरता तुका आनी तुगेलो हार्ट न्हय रिप ऑफ कर न्हू, आय विल गिव इट टू माय वायफ. मग मंकीक म्हाका कळटा अरे हांव कोणाला दोस्ती केलें आनी मागीर तो चतुर असता. तो कसं म्हणता ओ क्रोकोडाइल, ये तो हार्ट जो है मैं तो झाड़ में उधर छोड़ के आ गया मैं इस शोर पे. तो क्रोकोडाइल म्हणता मैं वो हार्ट लेके आता हूँ फिर मैं जाता. तो क्रोकोडाइल वापस वत्ता. तो मूर्ख असता. तो वत्ता. तो थंय वचून मंकी गेट्स ऑन द ट्री अगेन
and my crocodile sangta, I will not come with you. So this example Srila Prabhupada has given that how a devotee should be very careful. We sometimes try to go with them and they will change you, or they will try to. So always if you are associating, do not give your heart. Shri Prabhupada ne सांगला, this is what I heard and I am trying to explain. आणि लास्ट हांव जे दोन इम्पॉर्टंट थिंग I will say, the 19 and 20 is that this also Prabhupada told कि we should always think where we have come from. हे खूप इम्पॉर्टंट. आमका we should understand, we should आमका हे कळका accepting the importance of self realization. तर हांगा we should we should know that we are the soul, where we come from. 84 lakh species दोपून आम्ही आयल्यांती, आम्ही आमकां मनुष्य जीवन मेळना. What is the goal of our life? आम्ही हांगा दोपून आमकां खंय वचका. हे हाजेरी we should always think about this thing. आणि हे आमकां कळका लास्ट पॉइंट की the soul is the eternal servant of the Lord. So हे concept clearly कळका. And we should know that we are the eternal servant of the Lord. So bhakti or devotional service is eternal. So here amgele philosophical conviction should be that. Not that philosophically we think something, some calculation, something which is not of any use to us, and we keep on calculating that. That's a philosophical kind. And last example I'm saying about Srila Prabhupada. Srila Prabhupada had gone to Boston. He had gone to America. So Boston is a very, very prestigious university. And there was they have lot of departments for various fields. So he was giving a lecture. So what is the difference between a living being and a dead body? तर सगळ्यांना सांगले की the dead body and the living body, there is life. तर ताण सांगले की what is in the living body? I will not go into big. तर ताण सगळ्यांना सांगले what is driving that? Finally they told the answer is soul. So have you anybody discussing on this subject? Are we any time kahin आम्ही हाजीर discuss करतात? So nobody discusses that. So that's why we should know about this. And last anto, these 20 items of process of acquiring knowledge is compared like a ladder. तर hantu step by step vachkamka, and we have to reach the top floor. If we do not reach the top floor and we are stuck in between, so it is of actually we don't cross, then we cannot cross out of this bondage bahir vache jayen. हाजे खातीर मी रिक्वेस्ट आसा की हे जे प्रोसेस सांगला हाजे पर्पोर्ट लायक कोण एक्सप्लेन केला, बिकॉज देर इज पॉसिटी ऑफ टाइम. हांगा आय विल ट्राय टू एंड थंय. तर फायनली की दिस knowledge will give you the knowledge, this as 20 items will give you the knowledge of the field body, the individual soul, and the super soul. And here the 29 items आम्ही जे follow करनो, we get the jnanam, so then we can get out of it. आणि कृष्ण भगवान emphatically सांगता की हे सोडणो बाकी सक्कड जे असतं that is अज्ञान. this श्लोकाचे लास्ट. so ये 20 items सोडणो बाकी सक्कड असतं that is अज्ञान. परंतु last antu he says that all beside this, whatever there may be is ignorance. So hanga viram, I will take viram. Hare Krishna, Hari Bol. So if there is any mistake, anything, so you can please forgive me.
हरे कृष्णा हरि बोल. जय श्री प्रभुपाद की जय. थँक यू व्हेरी मच. भारी लागेल तुम्ही सांगेल बद्दल क्वेश्चन भारी मस्त. इट्स व्हेरी इन्साइटफुल. कोणागे क्वेश्चन असल्यार प्लीज निमगू येतं तुम्ही अनम्यूट करू नतले चॅट ಆಗಲಾತಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ तुमगेल वतीन हांव निमगीता. कोणागे क्वेश्चन असल्यार तुम्ही अनम्यूट करू घाल येतं. जय श्री प्रभुपाद की जय.